Hello students, I welcome you all for the session of the theorem topics. So theorem topics in the sense we have discussed already with respect to network theorem, and in the case of network theorem we have discussed with respect to the superposition theorem. Okay, so I'll just take this one, just a minute. So I'll just a minute students, I'm sorry. Yeah, so here we discuss with respect to superposition theorem, Thevenin's, Norton's and maximum power transfer theorem, right? We have discussed with respect to that, and now what is that we are supposed to do is that we are supposed to learn the theorems of that particular, right? Yeah, we are supposed to learn with respect to the theorems of that particulars in the sense, so it is nothing but so we've already learned with respect to the problems, but what's that going to happen here is you have only four, that is topics with respect to network theorem, that is superposition, Thevenin's, Norton's and maximum power transfer. So you get the derivations based upon that, right? So please to make sure that you learn derivations from all the four. In the question paper, maximum number of derivations are from maximum power transfer theorem itself, but many a people will think that it is like they'll only give it from maximum transfer theorem, they don't give it from any other things, and it is not that. Okay, it is not that, so it is nothing but, so they'll ask the theorems even from this superposition, this Thevenin's theorem, this Norton's theorem also, right? It is not only that they'll ask from maximum power transfer theorem, right? That is why we are going to start it from superposition theorem, and we are going to even do Thevenin's, Norton's and maximum power transfer theorems also, right? We'll do all the things today. So that is why I have started this session, and after this session, tomorrow I'm going to just make a small brief with respect to the root locus concept, the whole total root locus concept, and we'll what I can say wind up our things for tomorrow. And please do make sure that you watch all the videos without fail, because all these videos are very much important for you all, right? So it's very much important for you all because you still have 3 days of time, and please do make sure that you utilize the 3 days of time in a very well and a neat manner, and you also make sure that you're going to practice things in a well manner, and you're going to decide the models which you're going to practice, right? So there are certain sets of models which you have to practice and which you have to write in the beginning, right? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, I don't know. You're supposed to, what I can say, you're supposed to study line color is black, right? Yeah, okay, just a minute. And take another color. Okay. So you have to study with respect to model number 1, model number 2, that is part 1, right? And model number 3 complete, and model number 4 with respect to 4, here it is present. So with respect to 4 you are supposed to practice this particular, that is part B, right? You are supposed to practice part B, right? That is part 2. And in the case of part 1, what's that going to happen is, so in the case of part 1, it's time response of first order system and second order system, and time response specifications of second order system. So this is also somewhat easier, but please do make sure that you practice this, because this has good weightage and good marks, and we have discussed with respect to all these things in a proper and a neat manner, right? Yeah, so please do make sure that you practice this without fail. And I'll also tell you how the question comes. So for this, it's just a formula based thing. So you're supposed to study the formulas, and then you're supposed to what I can say, apply the formula for the particular problem. So I'll tell you how to practice and do it. Okay, so actually I have to do this in detail, but due to some time issues I couldn't do it, and so that is why I'm just telling you in a simple manner. So ಈಗ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ರೈಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 days before your exams or 1 month before your exams, ಅದು ಹೆಂಗೋ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್, ರೈಟ್. I'll also just tell you that. And in the module number 5, please do try to study root locus. So root locus is very much easier. Don't go to your border plot, right? Border plot ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಮಿಲೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿಲೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸೊ ನೀವು ಅದೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಲೋಕಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೂಟ್ ಲೋಕಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಲೋಕಸ್ ನಾಳೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, so it is like introduction to state variable analysis, concept of state variable and state models. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ the state variable analysis and this time response analysis ಇವೆರಡೂನು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'll come to root locus, right? So by tomorrow I'll finish everything. So I'll take care of this in a serious manner and I'll finish off everything. Okay. So why I'm taking this into consideration is because ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, right? You require some simple tricks wherein you're supposed to learn using that simple tricks and you're supposed to gain, you will gain good marks. So ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು M5 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, M5 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ how methods, your part A 1 and 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. and I still did not get the DSP question paper. If I get it, I'll just make sure that I'll just give a review of that question paper, because ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ ಅಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮಗಿದ್ ಬರತ್ತಾ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ VT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ at the end ನಿಮ್ಗೆ 68 to 70 ಗಂತೂ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ, ರೈಟ್. This and all have been equal to 68 and 70. So please do make sure that you work at least this much with RP, right? ಇಷ್ಟನ್ನ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. So and please do come to a conclusion that if you are not understanding any of the thing with respect to any subject, please don't come into a conclusion that that is difficult, because ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾವಿರ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ your teacher is not doing good, so if you're not understanding that, then it's with respect to the teacher there is a mistake, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೊಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು E2 ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1+1 = 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ 1+1 ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the problematic subject in whatever language they tell, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟಿಂಗ್ ನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲೇ ಬರೀತೀರಾ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾವು ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ಆಲ್ ಮೈ videos without fail. You will understand it in a better manner, right? Yeah, that is what is one thing. And now let me come to, so ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are coming to the ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥಿಯರಮ್ದು ಏನೇನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವನ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥಿಯರಮ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು I'll just wind up this part 1 session, and part 2 session ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you'll be having the derivations on superposition theorem, right? So this is what is one important thing, and let me start with the part 2 session, and thank you.